Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya sedang belajar bahasa Indonesia. Karena suami saya dan saya ingin tinggal di Indonesia suatu saat nanti. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang indah dan kami menyukai orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, kali ini kita akan membahas kisah mualaf dari Aisyah Rosalia, seorang YouTuber Inggris yang menjadi sangat populer setelah masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name's Aisha Rosalie and this is my reverse story. So I was born in the UK. My parents didn't believe in God. I wasn't brought up Christian. We didn't go to church or anything like this. No understanding of God, no concept of a creator. I always felt like the world was more than just what I see. Masa muda Aisyah lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1994 di Manchester, Inggris. Aisyah berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang guru dan ibunya menjalankan sebuah toko di dekat rumah mereka. Dia adalah putri tunggal dari orang tua mereka. Aisyah menyelesaikan sekolahnya di sekolah swasta dan pindah ke London untuk studi yang lebih tinggi. Dia juga memiliki gelar sarjana kedokteran. Dia mendapat pekerjaan ketika dia sedang menyelesaikan studinya yang lebih tinggi di London, Inggris. Dia melakukan pekerjaannya di sebuah rumah sakit swasta selama 2 tahun. Setelah melakukan pekerjaan selama 2 tahun, dia meninggalkan pekerjaan itu ketika dia menyadari bahwa dia memiliki minat yang besar dalam akting. Dia memutuskan untuk pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat, dan melatih dirinya untuk menjadi seorang aktor. Seperti kebanyakan orang Inggris, Aisyah juga tidak menganut agama apapun. Kemudian dia berpikir bahwa dia harus mengunjungi setidaknya 2 atau 4 negara. Lalu dia mulai mencari di Google untuk mengunjungi beberapa tempat terbaik di dunia. Turki adalah negara pertama dalam daftarnya. Kemudian dia datang ke Istanbul, Turki. And it wasn't until my trip to Turkey, I went to Istanbul, that I actually really discovered religion and God for the first time. So I went to Turkey by myself. I was traveling and I stayed in a hostel. I was just doing touristy things, and as you probably know, in Turkey they have Blue Mosque. I wanted to visit. Ketertarikannya kepada Islam bermula ketika berkunjung ke Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru saat melancong ke Turki. Dia berwisata ke Turki ketika itu hanya untuk menikmati bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi ikonik Turki, termasuk Masjid Biru. Ketika saya datang ke Turki, saya tidak punya niat untuk mencari agama. Saya membuka Google dan saya menemukan mereka memiliki Masjid Biru. Saya pikir saya ingin melihatnya langsung, kata dia. Aisyah mengaku dirinya dibesarkan oleh keluarga yang tidak religius. Bahkan sebelum bersyahadat, Aisyah tidak pernah mengenal Islam. Yang diketahuinya tentang Islam adalah ketakutan. Itulah satu-satunya opini tentang Islam yang saya miliki. Sebelum mengunjungi masjid, Aisyah pun bergegas ke sebuah toko untuk membeli penutup kepala. Hal ini dilakukannya karena ia ingin menghormati kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat ketika menyambangi masjid. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Saya pikir mungkin orang akan marah kepada saya, jadi saya membeli jilbab hanya untuk mengunjungi masjid. But first, I wanted to buy a hijab. So I went to this little shop. I told the lady about my situation and she gave me an easy-to-wear hijab, which is actually the one I'm wearing now. It's very special to me as it's the hijab that I reverted in. I didn't want to go all the way back to my hostel to put it on, so I went to a Cafe Nero. And I had blonde hair at the time. I had my hair up in a ponytail, and I walked in Cafe Nero and I went in the bathroom and I took this headscarf out the packet and I was like, oh, even though it was an easy to wear one, I still struggled a little bit. And I put it on and I looked in the mirror and I was like, I mean, yeah, I'm not wearing it for fashion. So I put it on and I left Cafe Nero and I started my journey to Blue Mosque, which was actually an hour and a half walk from my hostel. But on the way to Blue Mosque,
I decided to stop, and I brought some prayer beads because when I was in Istanbul I kept seeing people using them. They were super cheap, like 50p, and I looked up what you're supposed to, you know, do while you have them, and I was like, okay, subhanallah, but obviously I didn't know how to say it, so I was like subhanallah and then alhamdulillah and Allah Akbar. I was practicing it on the way there, like in my pocket. I was doing it like 33 times, like each one, you know, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. It was only like a 33 bead one. I carried on my way to the mosque. I went in, I was kind of nervous because I felt like a fraud, because obviously I wasn't Muslim. I was just wearing a headscarf, and I thought, oh, what if people think I'm Muslim and they start saying things to me and then I don't understand and then I'm going to be embarrassed, and I started overthinking. Begitu tiba dan memasuki Masjid Biru, Aisyah menemukan informasi tentang Islam, salah satunya soal zikir dan sholat. Namun, Aisyah mengaku tidak tahu apa artinya dan bahkan tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Di dalam masjid, Aisyah melihat umat Islam melaksanakan sholat. Ia pun terpesona dengan keindahan dan kedamaian di dalam masjid. Tidak ada yang meneriaki saya, tidak ada yang bersikap jahat kepada saya sangat terkejut, katanya. Usai dari masjid, Aisyah mencari salinan Al-Quran, dan saya berpikir sendiri mungkin saya akan memilih satu dan membaca, katanya. I didn't actually go in the area where people go to pray because I didn't know how to pray, I didn't know anything about that. So I just sat down on the floor and I just did my beads, and I sat there for probably around an hour. I just enjoyed being there, I just felt so peaceful. Eventually I got up and I left, and as I was leaving, the azan started playing. And I remember it was just so loud. Opposite Blue Mosque there's another mosque. I remember being in between these two massive mosques and the azan playing so loudly. And it sounded amazing. I remember just stopping in the street and just listening. I was like, alhamdulillah. Well, okay, I didn't say alhamdulillah because I wasn't Muslim at the time, but you know, alhamdulillah, it was amazing. Straight after the azan stopped, my phone that was on like 50% battery just randomly died. I was trying to navigate myself back to my hostel, but I couldn't. I kind of panicked a little bit, but then I stopped and I thought, this is fine. I put my phone in my pocket, I took my beads out of my pocket, and I carried on doing what I was doing before, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, and I found my way back to the hostel eventually, alhamdulillah. And I got back to the hostel and I picked up a English translation of the Quran that was in the hostel, and I started reading it. I guess everything went from there, really. After that day, I probably took my hijab off like once or twice because I wasn't Muslim. Sekembalinya dari Turki, Aisyah mengaku terus membaca Al-Quran. Butuh waktu beberapa bulan, dan selama waktu itu, dia melakukan banyak studi tentang Islam, serta menonton banyak ceramah. Dan setelah beberapa bulan, dia pun bersyahadat, alhamdulillah. But whenever I could get away with wearing it, I would, even when I come back to London. I just enjoyed the feeling of wearing it. I mean, astaghfirullah, I didn't dress exactly like amazingly before I reverted. The idea of dressing modestly just seemed so nice to me. That kind of humility, or, you know, not showing off all the time. I mean, I guess I was quite a show-off. I really enjoyed exploring that side of myself, of just being humble and modest, and yeah, I just kept wearing it, and I kept learning more about the religion, watching a lot of these YouTube videos, you know, like these amazing, alhamdulillah, alhamdulillah, these amazing lecturers. And I promised myself that I would not declare my shahada until I finished reading the Quran, because I thought, you know, how can I commit myself to a religion that I haven't even read the book of? So I carried on watching lectures, I carried on learning, I carried on reading other books, and I also read the Quran. And alhamdulillah, when I finished the Quran, I declared my shahada by myself in my living room at night time with Allah as a witness, alhamdulillah. I guess I just kind of did it. It all happened in a very strange way. It was never planned. I never, even through the journey of learning, I never expected it to happen. It just kind of happened, and I guess that shows you the qadr of Allah, the power He has, just taking a random little old girl like me and making her Muslim. Menjadi mu'alaf diakui Aisyah bakal mengubah hidupnya. Keluarganya pun bertanya-tanya soal keputusannya itu. Bahkan ibunya mencari informasi tentang Islam dan Muslim.
Itu memaksa saya untuk belajar lebih banyak untuk membuatnya memahami keindahan, kedamaian, segala sesuatu di balik Islam. Aisyah menggarisbawahi bahwa menurutnya karakter pribadi adalah bentuk dakwah terbaik. Misalnya, menghormati orang tua meski berbeda keyakinan. Kami punya orang tua, kami harus menjaga mereka. Kami harus bersikap baik dengan mereka, katanya. Aisyah sejak kecil bermimpi menjadi artis. Ia mulai berakting sejak usia 14 tahun. Jadi saya telah berakting untuk beberapa waktu di LA, tempat saya tinggal di Amerika. Itulah seluruh gaya hidup saya. Itu adalah impian saya selama bertahun-tahun. Saya melakukan beberapa penulisan naskah, dan saya juga melakukan beberapa penyutradaraan, kenangnya. Setelah masuk Islam, dia meninggalkan mimpinya. Dia menggunakan saluran YouTube, tempat memposting konten Islami. Saya ingin membantu orang-orang untuk lebih mengenal Islam, dan saya memposting banyak cerita tentang perpindahan agama di sana juga. Jadi, mempromosikan hal-hal yang akan membantu orang-orang dalam agamanya adalah tujuan saya, katanya. Berbicara di alun-alun Sultan Ahmed Istanbul, Aisyah mengenang kembali bagaimana ketika ia datang. Saya sangat senang berada di sini. Ini adalah tempat di mana saya menemukan Islam. Ini adalah negara Muslim pertama yang pernah saya kunjungi, ungkapnya.